Okay. So today in this hour we'll be discussing about the development of lateral surface, particularly for a cone. Okay. So only two problems, I think so. So I will read the problem once. A cone base of 50 mm diameter and axis 60 mm long rest with its base on HP. So the base is on HP. So the top view will be a circle. Okay. So it is cut by a section plane perpendicular to VP. Okay. If it is perpendicular to VP, you'll be having the section plane in the front view. So look at the condition. The condition is that parallel to one of the N generators. Okay, so we have discussed about this section plane condition for a cone in our previous units itself. So parallel to one of the N generator and passing through a point on the axis at a distance of 22 mm from the apex. So it looked like a problem that are available in the CAT2. So CAT exam irukka condition na. So parallel to one of the N generator passing through a point on the axis at a distance of 22 mm from the apex. So we have to draw the sectional top view and development of lateral surface of the remaining portion of the cone. Okay, so please read this final condition. So நிறைய பேர் இது பண்றதில்லைன்னு நினைக்கிறேன். Compulsory இதை read பண்ணுங்க because in this condition they will be discussing about what are all the diagrams we need to draw. Okay, so draw the sectional top view. So sectional top view is very, very important, and draw the lateral surface of the remaining portion of the cone. Okay, so what is our condition? We have to draw the circle in the top view. Okay, so you can draw the circle in the top view, and also with that you can divide the circle into 8 equal parts with an angle of 45 degree. Okay, so the diameter is 50 mm, so you can draw a circle with a diameter of 50 mm, then you can divide the circle into 8 equal parts. Since it is a cone, you can name all the points with a single notation. Okay, so the center point is O. So here you have to highlight only the circle. So these lines are not necessary because it is a assumption lines. So நம்மளோட drawing-ஓட precision increase பண்றதுக்காக தான் இந்த lines draw பண்றோம். So it is not necessary for highlight these lines in cone and also in cylinder. Okay, so you can project all the points towards front view, and also you can draw the axis with the height of 60 mm. So it is 60 mm long. And also here you have to mark the axis compulsorily because there is no line at here. So you have to create this axis. It is very, very important. Then you can draw this front view. So it look like a triangle. Okay, so then look at the condition. The section plane is parallel to one of the N generators. So you can choose any one generator, either this or else you can choose this. So O dash A dash choose பண்ணலாம் இல்ல O dash E dash choose பண்ணலாம். So it is your own choice. Then passing through a point axis at a distance of 22 mm from the apex. So this one is the apex point. So from here you can locate a point with a distance of 22 mm. So the total height is 60. So you can locate a point at a distance of 22 mm. So this one. So this is our section plane point. Then you can create the section plane. So this section plane should be parallel to this generator. So in the diagram la in the generator ku parallel create பண்ணிருக்கோம். So you can remove this smaller portion and you can keep this larger portion as it is. So you can highlight this line and also you can highlight this line. Okay, and also you have to highlight this section line. Okay, so and also with that you can mark the cutting points. Okay, so it is compulsory one. You have to mark the cutting points. Then only you can able to create the development. Okay, so the first cutting point is that 1 dash. So the first cutting point is 1 dash, and similar to that we can't able to identify this number of cutting edges from the front view itself. So you have to project this cutting point towards top view. Okay, so this particular cutting point is touching the base, right? It is touching the base. So you have to project up to this end point, and also with that you have to remove this particular portion, the left portion of your section line. Okay,
So this one is 1 dash. So we can't able to find whether 1 dash is available on which plane. எந்த இடத்துல கரெக்டாக வருதுன்னு சொல்ல முடியாது. So you have to project this up to your top view. Okay. And similar to that, you have to locate the remaining cutting points. For this, here, please look at this. Here we are having 3 lines. One is C dash of G dash to O dash. So this is one line. Okay. அதாவது O dash to C dash இருக்கு, O dash to G dash இருக்கு. So here we are having 2 lines. Similar to that, in this line we are having 2 lines. So this one is O dash, and this particular point is D dash of F dash. So here also we are having 2 lines. And the end generator. So it is O dash to E dash. So this is a single line. Okay. அப்போ இங்கே 2 லைன் இருக்கு, இங்கே 2 லைன், இங்கே 1 லைன். Okay. So how many cutting points? Totally it will be 5. So in the particular இடத்துல மட்டும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 5 இருக்கு. Okay, here you are having 2 cutting points. Similar to that, in this line you are having 2 cutting points, and the end line you are having 1 cutting point. So totally 5 cutting points. Okay, so this one has been marked as 1 dash, then this one will be 2 dash, and this one will be 3 dash, and end line will have a notation of 4 dash. And please repeat the same procedure. So here we'll be having the point called 5 dash, and also with it you have to mark the 5 dash within bracket, and also with it here it is 6 dash. Similar to that, the base is a circle. Okay, so base full cut பண்ணுது அப்படின்னா இங்கேயும் கட் பண்ணும், இங்கேயும் கட் பண்ணும். So here also we are having 2 cutting points. So totally 7 cutting points are available. Okay, so இப்படி தான் நம்ம cutting points choose பண்ணணும். And the end point is 7 dash. So now you can project all the cutting points towards your top view, because you need to draw the sectional top view also. Okay, so 1 dash can be projected up to your top view. So we can start at here. So this one can be marked as 1 dash, because இங்க நம்ம 1 dash mark பண்ணிட்டோம், right? So 1 dash will be visible and 7 dash will not be visible. So we can mark this one as 1, and you have to project this cutting point towards the end generator, because it is available on the axis itself. So we can't directly project this. So we have to project up to the end generator with the horizontal line. Then you have to project that particular point towards the horizontal line available on the O point. Okay. So create a horizontal line. So it is created. So we can create on either both direction. So here it is created. So this one has been marked as P dash, and also P dash is projected up to this horizontal line. So this one will be P, the point called P. Okay, so now you can measure the distance of O to P, and you can create a semicircle. So எதுக்காக நான் semicircle create பண்ண சொல்றேன் அப்படின்னா, you are having a 2 lines on this vertical projection. So O to C is a line and O to G is a line. So you'll be having 2 cutting points. So you can create a semicircle with this radius. So the radius value is O to P. So you can take your compass, you can place the compass exactly at O, then you can create a semicircle. So the semicircle will be touching this vertical line O to C. So here you can mark it as 2, and here please don't mark the notation, because we have to follow the order. So இந்த இடத்துல notation மொப்ப மார்க் பண்ண வேண்டாம், at the end mark பண்ணிக்கலாம். Okay, so after creating this, then you can project the third point. Third point is available on O to D line. So you can directly project this third point towards O to D line, and also it is a line of O to F. Okay, so here you will be having a point. And the last point is 4. So 4 dash is available on O dash to E dash. So you can project up to O to E. So this one is 4. So 1, 2, 3, 4. And 5 will be available on O dash to F dash. So O dash to F dash is there is already a projection line is available. So you can mark this point as 5. So and also we can mark this 6th point. So that means we have projected this 2 dash. That is also a point of 6 dash. So this particular semicircle will be touching the line called O to G. So that point can be marked as 6. And the last point is 7. So we have already projected this 1 dash.
Okay, 1 dash is here. So this one will be 7. Okay. So now you can create as dark lines. Okay, that means a bold line. So 1 to 7 should be joined with the bold line, and the left portion of this line has to be removed. So you can highlight the remaining circle. Okay, and also you can join all the cutting points. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So it will look like a parabola, and also you have to create the section line in between this particular profile. So this is the sectional top view. Okay, this one is the sectional top view. Okay, is it clear? So நான் ஏன் இவ்வளவு ஃப்ளோவாக சொல்லிட்டு போயிட்டேன் அப்படின்னா we have already discussed about this problem. Up to this we have already discussed. Okay, so any doubt? So anybody is having any doubts? Okay, so now you have to work on development of lateral surface. So for that you need to know the angle. If you want to create a development for a pyramid, initially you can create a rough line. So with any angle, or else you can create with the horizontal, or else you can create with the angle of vertical. Okay, but here in this development, you have to know the angle of the development. Okay, so for that you need to use the particular formula that we have discussed earlier. இந்த யூனிட்டோட ஸ்டார்டிங்லேயே ஒரு ஃபார்முலா பார்த்துருக்கோம். ஸோ வாட் இஸ் த ஃபார்முலா? யாருக்காவது ஞாபகம் இருக்கா? நான் எல்லாத்தையும் நோட் பண்ண சொல்லியிருந்தேன். ஸோ த ஃபார்முலா ஃபார் தீட்டா. ஸோ ஏன் அப்படி சொல்கிறோம் அப்படின்னா, ஸோ ஃபார் பிரமிட் the front view will look like your cone. So initially you will be creating a vertical line, and after that you will be creating an arc with a value of side value. So if it is a hexagonal pyramid, you will be creating 6 arcs. If it is a pentagonal pyramid, you will be creating 5 arcs. So here there is no corner. So it is a cone, so you'll be having only a circle. So there is no corner available in this circle. So that means you have to find the angle. So the formula for finding the development angle for this cone is theta is equal to 360 degree. So please remember that particular formula. இப்பயா நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. This is very very important. Similar to cylinder. Cylinder க்கு எப்படி நம்ம வந்து length கண்டுபிடிப்போம்? Length of the rectangle is equal to pi into d. So அதே ஃபார்முலா மாதிரி இங்கே ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு. The formula is theta is equal to 360 degree into r divided by capital L. Small r divided by capital L. Okay, so what is the value for this r? So it is the radius of this circle. So here we are having the value for diameter, it is 50. So you need to know the radius. What is the value for radius? So divided by 2, diameter divided by 2. Okay, so it is 25. So small r is equal to 25 mm. Similar to that, what is the value for this L? It is not a length. Okay, so this L is not a length. அதாவது இந்த height கிடையாது. Okay, it is a length of the generator. Okay, so the length of the generator is O dash to A dash or else O dash to E dash. Okay, so you can measure this particular length with the help of your normal scale. So you can measure O dash to A dash. So small capital L is equal to O dash to A dash. So for my diagram, it is approximately 65. So you can measure this particular length for your diagram. உங்களோட டயக்ராமுக்கு என்ன லென்த் வருதுன்னு மெஷர் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ நான் அப்ராக்சிமேட்டாக 65 அப்படின்னு எடுத்திருக்கோம். Okay, so you can measure this particular length with your normal scale itself. Now you can use this formula. So theta is equal to 360 degree into r, that is 25, and capital L is 65. Okay,
So theta is equal to 360 degree into 25 divided by 65. So the value for theta is 138.5 degree. Okay, 138.5 degree. Please look at your top view. So you have divided the circle into 8 equal parts. Similar to that, you have to divide your development into 8 equal parts. Okay, so you can divide this angle divided by 8. Okay, so 8 ஆல் டிவைட் பண்ணினா உனக்கு ஒரு பர்டிகுலர் ஒரு செக்டாரோட ஆங்கிள் கிடைச்சிரும். So you can place any point as O, it is apex point. Then you can create this arc. So what is the length of this arc? It is equal to the generator. So you can measure O dash to A dash, then you can create this arc. Okay, so you can create this particular arc. Then you can initially you can mark the first line. Okay, so particularly called O to A. Initially you can mark the first line at any angle. So the angle can be chosen by you. So you can choose any angle. So you can create the first line. So after that, you have to mark this particular theta angle. Okay, so this one is first line and this one is the end line. So the angle between this first line towards this end line is 138.5 degree. So in the angle it is 138.5 degree. Okay, is it clear? Any doubt? Okay, so after creating this starting point and starting line and the ending line, so this angle will be 138.5. So what is our condition? We have to divide this particular angle into 8 equal parts, because we have already divided the circle into 8 equal parts. So here we have to divide this particular development into 8 equal parts. So what is the angle for single quadrant? So ஒரு single part என்ன angle வரும்? So we can find out the angle with the help of this value. So theta is equal to 138.5. So you can find the angle for a single part. So that will be 138.5 divided by 8. Okay, so the angle will be 17.3 degree. Okay, so the angle will be 17.5. 17.3. So you can approximately choose it as 17 or else 17.5. 17.5 னு வச்சுக்கோங்க. Okay, so அப்படி நம்ம diagram draw பண்ணலாம், or else similar to our previous pyramid concept, you can measure the distance of A to B with the compass. Okay, இந்த A to B இல்லைன்னா B to C இல்லைன்னா C to D இந்த பார்ட்டோட வேல்யூவை நீ காம்பஸ்ல எடுத்துக்கலாம். Okay, so நீ காம்பஸ்ல எடுக்கும்போது you will be getting only the linear dimension of that particular notation. But for us, we need a circular circumference of this particular notation. So A to B ஓட circumference தெரிஞ்சதுன்னா கரெக்டாக மார்க் பண்ணலாம். So the circumference value நம்மளால find out பண்ண முடியாது. So only we can able to measure the linear value. Okay, so இந்த A to B அப்படிங்கிற பாயிண்ட்டுக்கு in betweenல ஒரு லைன் ட்ரா பண்ணினா அதோட லென்த் நம்மளால மெஷர் பண்ண முடியும். ஆனால் அந்த A to B ஓட circumference நம்மளால அக்யூரேட்டா மெஷர் பண்ண முடியாது. So for that only you have to use this concept, that is 138.5 degree divided by 8. So the value will be 17.31 degree. So now you can create a line with an angle of 17.31 degree. So on the first line இருந்து என்ன பண்றீங்க, 17.31 degree ஒரு line. So after that 17.31 degree இன்னொரு line. So அந்த மாதிரி நீ 8 lines போட்டினா the 8th line will be available on this particular line. So ஒரு சின்ன difference வரலாம், because you can't be able to accurately predict the angle for 17.3 degree. Okay, so the 8th lineல ஒரு சின்ன difference, ஒரு minor difference வரலாம், but major difference வரக்கூடாது. அதுதான் கான்செப்ட். Okay, okay, so you can create
8 equal division as mentioned by me. You can use this concept or else you can use this concept. So it is your choice. ஆனால் இந்த 8th லைனுக்கு டிஃபரன்ஸ் மேஜராக இருக்கக்கூடாது. You have to divide this particular angle into 8 equal parts. Okay, so you have created the first line. Similar to that, you can create the second line, third line, fourth line, fifth line, sixth line, and the seventh, eighth line should be on this particular line. Okay, so and also with that you can mark the notations. So this first initial point is A, and the second point is B, and the third point will be C, and D, E, F, G, H, and the final point is A. Okay, A, B, C, D, E, F, G, H, and the final point is A. So now you have to be very cautious because you will be discussing only on the cutting points. ஆனால் இந்த டயக்ராமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேஸ் பார்ட்டும் ரிமூவ் ஆயிருக்கு. ஸோ பேஸ் பார்ட் இஸ் ஆல்சோ ரிமூவ்ட். ஸோ த பாயிண்ட் 1 dash and 7 dash is available on the base. ஓகே, ஸோ 1 dash எங்கே அவைலபிளாக இருக்கு? ஸோ ரோல் நம்பர் 8. சார் ஓகேம்மா. ஸோ 1 dash அப்படிங்கிற பாயிண்ட் எந்த இடத்துல சிச்சுவேட் ஆகிருக்கு? அதாவது நம்ம ஒரு லைனை தான் சொல்லணும். அந்த எந்த லைனுக்கு மேலே இருக்கு இந்த 1 அப்படிங்கிற பாயிண்ட் நம்ம வந்து ஃப்ரண்ட் வியூவில் இப்போ பார்க்கக்கூடாது. ஸோ ஃப்ரண்ட் வியூவில் நம்மளுக்கு தெரியாது. ஏன்னா அது ஏ டேஷ் டு இ டேஷ் அப்படிங்கிற லைனுக்கு இன்பிட்வீனில் இருக்கிறதா காமிச்சிருக்காங்க. ஆனால் அதுக்கு நம்ம வந்து ஃப்ரண்ட் வியூவில் தெரியாது, டாப் வியூவில் தான் பார்க்கணும். ஸோ டாப் வியூவில் எங்கே கரெக்டாக இருக்கு, எந்த 2 பாயிண்ட்டுக்கு இன்பிட்வீனில் இருக்கு? ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட்டுமா, ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் நான் காமிச்சிட்டேன், எங்கே இருக்குன்னே சொல்லிட்டேன். இங்கே இருக்கு பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட். எந்த 2 நோட்டேஷனுக்கு இன்பிட்வீனில் இருக்கு? B to C sir. B to C. Okay. Similar to that, 7th point எங்க இருக்கு? H to G. H to G. Okay. Okay. So mic off பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இந்த கொஸ்டினை கேட்டதுக்கான ரீசன் என்னன்னா, ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் அண்ட் 7th பாயிண்ட் வந்து உங்களோட ப்ரொஜெக்ஷன் லைனில் வராது. இந்த டிவிஷன் லைன்ஸில் நம்மளுக்கு இது வராது. ஸோ இட் இஸ் அவைலபிள் ஆன் தி பேஸ். ஸோ பேஸ் அப்படிங்கும்போது ஃப்ரண்ட் வியூவை வச்சு நம்ம அந்த பாயிண்ட் எங்கே இருக்குன்னு ப்ரெடிக்ட் பண்ண முடியாது. ஸோ யூ ஹாவ் டு லுக் அட் யுவர் டாப் வியூ. ஸோ இஃப் யூ ஆர் லுக்கிங் அட் தி டாப் வியூ, ஸோ த ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் இஸ் அவைலபிள் ஆன் B to C அண்ட் த செவன்த் பாயிண்ட் இஸ் அவைலபிள் ஆன் H to G. ஸோ அதுலேயுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் இஸ் நியரர் டு B அண்ட் ஃபார் அவே ஃப்ரம் C, அண்ட் த 7th பாயிண்ட் இஸ் நியரர் டு H அண்ட் ஃபார் அவே ஃப்ரம் G. So you can mark the first point with this distance. So you can measure this particular distance. B to 1 எவ்வளவு distance இருக்கு? So it is a smaller distance. Okay. So you can measure that smaller distance with a normal scale, or else you can measure with your compass. Compassல கண்டிப்பா பண்ண முடியாது. So you can take your normal scale. So measure the distance between B to 1, or else you can measure the distance of C to 1. So C to 1 நீ மெஷர் பண்ணலாம், இல்லைன்னா B to 1 மெஷர் பண்ணலாம். So if you are measuring B to 1, then you can place your compass at the B point, then you can create a arc, first arc on the, because first point is available on B to C, so it will be available on this particular arc. So you can mark the first point. அதை வந்து எப்படி வேணா பண்ணலாம். either B to 1 மெஷர் பண்ணி Bல வச்சு ஆர்க் அடிக்கலாம், இல்லைன்னா C to 1 மெஷர் பண்ணி Cல வச்சு ஆர்க் அடிக்கலாம். Okay, so it is your own choice. Similar to that, you can measure the distance of H to 7 and you can place your compass at the point H. Then you have to create an arc in between H to G. So this one is H to G. So you can mark the point. நான் சொன்னது புரிஞ்சுதா? இருக்கா டவுட் இருக்கா? ஓகே. Similar to that, you have to project all the cutting points towards the end generator. So 2 dash should be projected up to end generator and 3 dash should be projected up to the
n generator, and also 4 dash is available on the n generator itself, so you don't have to project that. So 2 dash and 3 dash project பண்ணிக்கோங்க. So first point will be available on B2C, so you can measure this particular distance, then you can mark the first point. Okay, so for marking the second point, so you can measure the distance of O dash to 2 dash. Okay, so you can measure the distance of O dash to 2 dash. So 2 is available on the line called O2C. So 2 எங்க இருக்கு? It is available on O2C. So you can measure the distance of O dash to 2 dash. Then you can place your compass at point called O. Then you can create the second arc that will be available on O2C. ஸோ இங்கே எப்படி நம்ம 1 மார்க் பண்ணோமோ அதே மாதிரி 7 இமிடியேட்டாக மார்க் பண்ணிடுங்க. ஸோ இட் வில் பி அவைலபிள் இன் பிட்வீன் H2G. ஸோ ஆஃப்டர் மார்க்கிங் திஸ் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் அண்ட் செவன்த் பாயிண்ட், then you can work on with the remaining points. So the point called 2 is available on O2C. Okay, you can measure this O dash to 2 dash from the front view, and the second point is available on O2C. So you can place your composite point called O, then you can create a arc on this particular line. Similar to that, it is also a notation of 6. Okay, so it is a point of 2 dash to 6 dash. So it is a notation of 6. So you can measure the same distance, then the point 6 is available on O2G. So from the top view itself, we can able to understand that the sixth point is available on O2G. Okay, so with the same value, you can mark the sixth point that should be available on O2G. Okay, O2G line la or arc cut பண்ணுங்க with the same distance. So the notation is 6 1. Okay, so it is 6 1. Similar to that, you can mark the point 3. So 3 is available on O2D. So 3 is available on O2D. So you can measure this particular distance O dash to 3 dash. Then you can create an arc on O2D line. Okay, you can mark the arc on O2D line. That one is 3 1. So this particular point is 3 1. Similar to that, it is a value of 3 dash to 5 dash. So you can with the same dimension, you can mark the fifth point. So the fifth point is available on O2F. So it is available on O2F. So from this particular line, you can mark the fifth point. Similar to that, the last point, that is 4 dash. So it is available on O dash to E dash. So you can directly measure this particular distance. Okay, so you can directly measure this particular distance O dash to 4 dash. Then you can mark the fourth point on the line called O2E. So this one is a notation of 4 1. Okay, so after marking this fourth point, then you can join all the cutting points with a freehand arc. So please remember that it is a projection of cone. So you have to mark all, you have to join all the notations with a freehand arc, and also you have to create the bold line in between point called 11271. So after creating this particular arc, then you can start working on the joining of these cutting points. Okay, so it should be a proper parabola. Okay, you should not create a sharp corner on this particular projection. இந்த in-between lines நீ தயவு செஞ்சு டார்க் பண்ணிடாத. ஸோ இது வந்து உனக்கு கோனுக்கும் சிலிண்டருக்கும் கம்பல்சரி இன்பிட்வீன் லைன்ஸை தயவு செஞ்சு போல்டு லைனில் ட்ரா பண்ணிடாது. Okay, so the remaining portions that has been removed, so you don't have to mark the remaining portions with the bold line. Okay, is it clear? Any doubt? Okay, Kana. Shall I move to the next problem?
So it is also a development of cone. So I'm going to read the problem. It is a simple kind of diagram. போன டயக்ராம் மாதிரி இருக்காது. ஏன்னா போன டயக்ராம் வந்து பேஸை கட் பண்ணதுனால கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேஷன் இருக்கும். ஸோ இங்கே வந்து சிம்பிளாக இருக்கும். A cone of base 60 mm diameter and height 70 mm rest with its base on HP. Okay, so the base is on HP, so you'll be having the circle in the top view. Okay, and a section plane perpendicular to VP and inclined at 30 degree to HP. So the section plane will be available on the front view. So bisecting the axis of the cone. So look at this word, bisecting the axis. So the explanation for this is center point. So simply we can say it as center point of your cone. Okay, so the height is 70 mm, so you have to mark a 35 mm from the axis. Okay, so please read this particular last content. Draw the development of lateral surface of the truncated cone. Here we have to mark only the development of lateral surface. So we don't have to create the sectional top view. So creation of top view is important. And a top view front view எல்லாம் diagram draw பண்ண முடியாது. But we don't have to create the sectional top view. Sectional top view is not necessary for this problem. அதனால நீ sectional top view draw பண்றதுக்கு time waste பண்ண வேண்டாம். எக்ஸாம்ல இதே மாதிரி ரீட் பண்ணி பண்ணேன்னா உனக்கு டைம் வேஸ்ட் ஆகாது. Okay, so you can create a reference line. Then you can create a circle with a diameter of 60 mm. Then you can divide the circle into 8 equal parts, and also you can project all the points towards your front view. Then you can create a triangle as a front view, similar to our previous diagram. So here the condition is section plane is inclined at 30 degree to HP and bisecting the axis. So the total height is 70 mm. Okay, so you can select the center point of your axis. So the center point is 35 mm from the base and 35 mm from the top apex point. So the section plane will passes through this center point. Okay, so the 35 mm distance has been selected. So this one. Okay, now you can create the section line with an angle of 30 degree towards HP. So this angle is 30 degree. Now you can create a board line. So the bottom portion uh, should be our truncated cone. So the top portion has to be removed. Okay, so please don't highlight these in between lines. Similar to that, you don't have to worry about the sectional top view. So this top view is enough for this development. ஸோ இதை நீ கீழே ப்ரொஜெக்ட் பண்ணி ஒவ்வொரு கட்டிங் பண்ணி கீழே ப்ரொஜெக்ட் பண்ணி அது ஒரு லைனை வச்சு ஜாயின் பண்ணி அதுக்கு இன்பிட்வீனில் செக்ஷன் லைன்ஸ் எல்லாம் கிரியேட் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை இந்த பர்டிகுலர் ப்ராப்ளம்க்கு. Okay, so and also with that, please remember one thing, the cutting point should be marked very carefully. So here it is O dash to A dash. So this one is a single cutting point. Similar to that, the end point is also a single cutting point. But in between this, we are having 6 lines. Normally in the front view, it will look like a 3 line, but we are having a 6 line on this 3 lines. So this particular point is B dash of H dash, and this particular point is C dash of G dash, and this particular point is D dash of F dash. So here we are having 2 cutting point, and here we are having 2 cutting point, and this one is also a 2 cutting point. Okay, so the starting point is 1 dash. Okay, the starting point is 1 dash, and this one is 2 dash. Okay, and this one is 3 dash, and this one is 4 dash, and this one end one is 5 dash. Similar to that, please repeat the procedure. Either 6 dash mark பண்ணனும், either 7 dash mark பண்ணனும், either 8 dash mark பண்ணனும். So totally we are having 8 cutting points. So this particular point is 2 dash of 8 dash, and this particular point is 3 dash of 7 dash, and this one is 4 dash of 6 dash. The end point is 5 dash. Okay, so after creating this 5,
sorry, 8 cutting points, you have to project all the cutting points towards a single generator, because we can't able to directly measure this distance, so you have to project up to this n generator. Okay, now you can create the development with the same procedure of theta is equal to 360 degree into r divided by l. With the same formula and with the same procedure, you can create the development. Here the value for r is 30 because the diameter is 60 mm. So the value for r is 30, and the value for L, that is O dash to A dash. So you can measure this O dash to A dash and you can mark the uh, L value. Okay. So the value for theta will be 142 degree. Okay. So similar to that, you can divide this theta into 8. Okay. You can divide this theta divided by 8, and you'll be getting the angle for a single part. Okay. So you can mark the first apex point, then you can create the first line, and the value for the dimension for this arc is O dash to A dash. Okay, you can measure this O dash to A dash and you can create an arc like this, and also you can create the first line, and also the end line should have an angle of 142 degree. Okay, similar to that, you can divide the particular angle into 8 equal parts. So 142 degree divided by 8. So you'll be getting the angle for single portion. So this particular angle will be available. Then you can mark the notations. So what are all the notations? Similar to our previous problem, the first point is A and second point is B and third one is C, fourth one is D, fifth one is E and F, G, H and the final point is A. So இந்த மாதிரி எக்ஸ்ட்ரா ப்ரொஜெக்ஷன்ஸ் எல்லாம் எரேஸ் பண்ணிடுங்க. ஸோ இட் இஸ் நாட் நெசசரி. உங்களோட டயக்ராம் நீட்டாக இருக்காது இந்த மாதிரி ப்ரொஜெக்ஷன்ஸ் கொண்டு வந்தீங்கன்னா. Okay, so now you have to work on the creation of cutting points. Okay, so the first cutting point is available on the line O dash to A dash. So you can measure the distance of O dash to 1 dash with your compass. Okay, so you can mark the first cutting point on the line called O to A. So O to A னு ரெண்டு லைன் இருக்கும். ஸோ ரெண்டு லைன்லையுமே ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் மார்க் பண்ணிருக்கேன். Okay, so you can measure the distance of O dash to 1 dash. Then please create the dimension of please create the notation of 1 1 on the line called O to A. Similar to that, here also we are having the line called O to A. So here also you can mark the first point and the second point. So it is also a notation of 2 dash to 8 dash. So 2 dash எங்க இருக்கும்? It is on the line called O to B. And 8 dash எங்க இருக்கும்? On the line called O to H. So you can measure the distance of O dash to 2 dash. Okay, so you can mark the second point on this line and third point on this line and fourth point on this line and fifth point on this line, sixth point on O to F and seventh point on O to G, and the eighth point is on O to H. So order la varum. Okay, so you don't have to worry about the line. இது கம்பல்சரி ஆர்டர்ல தான் வரும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் இந்த லைன்ல இருந்துச்சுன்னா செகண்ட் பாயிண்ட் O to B, தேர்ட் பாயிண்ட் O to C, ஃபோர்த் பாயிண்ட் O to D, ஃபிஃப்த் பாயிண்ட் O to E, சிக்ஸ்த் பாயிண்ட் O to F, seventh point O to G, eighth point O to H, and again the first point is on O to E. So here there is no section plane on this base, so you can highlight the total entire arc. Now you can join these cutting points with the freehand sketching, and also you have to mark the n generator. So O2A is a n generator. ஸோ அந்த என் லைனை மட்டும் நீ என்ன பண்ணணும், ஹைலைட் பண்ணணும். ஸோ ரிமைனிங் இன்பிட்வீன் லைன்ஸை ஹைலைட் பண்ணக்கூடாது. ஸோ யூ கேன் ஜாயின் 1 1 to A and also 1 1 to A. And also with that, please join all the cutting points with a freehand arc. Okay, so this one should be highlighted and this one should be highlighted and the end point should be highlighted. So please don't highlight these in between lines. So that's all about the development for this cone.
எனி டவுட்? சார் சொல்லுப்பா. சார் அந்த ஆர்க்கில் கட் பண்ணுறோம் இல்லைங்க சார் தனித்தனியாக, ஆமா. ஏபிசி. சார் ஆமா. இப்போ வந்து இந்த சர்க்கிளில் இருக்கிற அந்த 2 பாயிண்ட்டை மெஷர் பண்ணாலே ஒன்றா தான் வருமாங்க சார்? கண்டிப்பா ஒன்றா வராது. ஒரு சின்ன டிஃபரன்ஸ் இருக்கும். இப்போ இந்த ஏ டு பியை மெஷர் பண்ணு. ஓகே காம்பஸில் சார். மெஷர் பண்ணினா உனக்கு காம்பஸில் கிடைக்கிற வேல்யூ லீனியர் வேல்யூ தான் கிடைக்கும். அதாவது ஏ டு பிக்கு ஒரு லைன் ட்ரா பண்ண அப்படின்னா உனக்கு அந்த லைனோட லென்த் என்னவா இருக்குமோ அதுதான் உனக்கு காம்பஸில் கிடைச்சிருக்கும். ஆனால் ஏ டு பிங்கிறது ஒரு லைன் கிடையாது, இட் இஸ் அ கர்வ். கரெக்டா? அப்போ இதோட சர்க்கம்ஃபரன்ஸோட வேல்யூ தான் நம்மளுக்கு வேணும். ஸோ இந்த ஏ டு பியும் இந்த ஏ டு பியும் ஈக்குவலா இருக்கலாம், தப்பு கிடையாது. ஆனால் நீ இந்த மெஷர்மெண்ட்டை நீ எடுத்து பண்ணுன அப்படின்னா இந்த ஆங்கிள் 142 டிகிரி வராது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீ ஒரு டயக்ராம் ட்ரா பண்ணிப்பாரு. ஏ டு பியை மெஷர் பண்ணு. இதே டிஸ்டன்ஸ் தான் பி டு சி இருக்கும், சி டு டி இருக்கும், டி டு இ இருக்கும், இ டு எஃப் எல்லாமே அதே வேல்யூ தான். ஸோ நீ இந்த பாயிண்ட் ஏல வச்சு 8 ஆர்க் கட் பண்ணு. இந்த மாதிரி 8 ஆர்க் கட் பண்ணு. ஃபைனலாக வர்றது ஏவா இருக்கும். ஸோ ஏவையும் ஓவையும் ஜாயின் பண்ணிக்க. இப்போ இதை மெஷர் பண்ணி பார்த்தேன் அப்படின்னா 142 டிகிரி கம்பல்சரி இருக்காது. ஸோ இட் வில் பி 138. அந்த மாதிரி 142ஓட கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம பண்ணலாம். ஆனால் உன்னோட வேல்யூ வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும். ஓகே, இது கரெக்ஷன் பண்ணும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேஜராக தெரியறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை. ஏன்னா பேப்பர் கரெக்ஷன் பண்ணும்போது கையில் வந்து ப்ரோ சர்க்கிளை வச்சுக்கிட்டோ இல்லை ப்ரொட்ராக்டரை வச்சுக்கிட்டோ எக்ஸாக்டாக 142 டிகிரி இருக்கான்னு எங்களால் மெஷர் பண்ண முடியாது. அதுக்கான டைம் இருக்காது. ஆனால் 142 டிகிரியை வந்து அப்ராக்சிமேட்டாக ஓரளவுக்கு காமிச்சிங்கனாலே போதும். ஸோ இந்த ஃபார்முலா வச்சு நீ கால்குலேட் பண்ணியிருக்கியா அப்படிங்கிறது கம்பல்சரி பார்ப்பாங்க. ஓகே, பேப்பர் வேல்யூஷனில் இந்த ஃபார்முலா வச்சு இந்த ஆங்கிள் கண்டுபிடிச்சிருக்கியா அப்படிங்கிறது கம்பல்சரி பார்ப்பாங்க. ஆனால் இந்த ஆங்கிள் 142 தானான்னு எக்ஸாக்டாக வந்து செக் பண்ண மாட்டாங்க. ஆனால் அதுக்கு பதில் என்ன பண்ணலாம், நீங்கள் இந்த டிவிஷன்ஸ் எல்லாமே 8மே ஈக்குவல் டிவிஷன்ஸாக இருக்கான்னு செக் பண்ணலாம். ஸோ இந்த 142க்கு பதிலாக நீ 100 டிகிரி மார்க் பண்ணுற அப்படின்னா கம்பல்சரி டிஃபரன்ஸ் தெரிஞ்சிடும். ஏன்னா ரொம்ப மினிமமாக மார்க் பண்ணியிருப்பேன். ஸோ அதனால நீ இந்த டைமென்ஷனை மெஷர் பண்ணியும் நீ கிரியேட் பண்ணலாம். ஆனால் ரொம்ப டீவியேஷன் வராத மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. அவ்வளோதான் நான் சொல்லுவேன். ஓகேவா? எஸ் சார். ஓகே, வேற ஏதாவது டவுட் இருக்கா? ஓகேண்ணா. ஸோ வி கேன் வைண்ட் அப் திஸ் செஷன். ப்ளீஸ் ஜாயின் ஷார்ப்லி ஆன் 11:15. ஸோ நான் 11:44 உங்களுக்கு நான் கிளாஸ் விட்டுட்டேன். அதனால 11:15க்கு ஷார்ப்பாக அட்டனன்ஸ் எடுத்துருவேன். நீ வரல அப்படின்னா அந்த அவர் உனக்கு ஆப்சன்ட் தான். ஓகேவா? ஸோ தேங்க்யூ. ஸோ யூ கேன் லீவ் திஸ் மீட்.